Okay, ayan, okay na, pwede na. Let's start. Before we begin, I want everyone to uh, know kung kamusta ba kayo? Kamusta yung research natin? Kamusta? Anyone? Nahirapan Nice. ba? Kaya pa? Kaya pa po, sir. Kakayanin na po. Kakayanin. Hindi pwedeng hindi natin kayanin. Okay? Uh, for me to know kung ano ba yung nararamdaman nyo ngayon tungkol sa paggawa ng research or yung nararamdaman nyo lang ngayon, you can send me any emoji na nakikita nyo sa screen for just for me to know how do you feel right now. Can you please do that? Ako, I feel so... Wait, I'm gonna message. Chill lang. How about others? Morning, sir. Sakto lang. Yeah, thumbs up. It's nice to know that you are all well. Based on your emojis, si Angelica speechless. Si Shane inaantok. Trisha, bakit ka naman naiiyak? Saka si Shane. Nakaiyak by research. May sad, may cool, o si Jimwell cool lang siya. Si Mikaelo naiiyak na. Si Oscar bumaligtad na. Ronel, mag-ingat ka sa pagbabike. Si Frankie, he looks crazy dun sa emoji. Okay. Sana mga anak, you're all well and okay. Sana you're all safe. Sana you're all uh, fighting para malalagpasan natin tong modular learning. Okay? Rika, mukhang may sakit ka. Get well. Okay? But before we proceed to our discussion today, ang i-discuss natin is kung napapansin niyo yung topic ng ating session, ng ating meeting, parts of the research paper. There are many students who are sending me messages na they are asking, ano ba yung parts ng research? Ano ba yung mga dapat i-prepare sa research? So, eto na yon. Okay? And just to announce, magkakaroon ulit tayo ng online consultation sa Friday. That will be 9 a.m. also in the morning. Just tune in sa ating Facebook group, Facebook live stream lang yan. Yung lahat ng matututunan nyo ngayon dito at kung may magkakaroon kayo ng tanong sa paggawa ng output natin na ipipresent ko today, erase nyo lahat ng tanong sa Friday. Okay? Magkita-kita tayo sa Facebook live stream sa Friday. So kung hindi pa kayo member ng GC, or ng group, ng FB group, please mag-member na kayo. Okay? Let us have a short review muna. Do you still remember the types of qualitative research na pinag-aralan or nakita nyo sa module natin? Okay, so let us identify lang ano bang type ng qualitative research yung nakikita nyong research problem. Tingnan natin. Challenges and coping mechanisms of senior high school working students in the 3rd District of Nueva Ecija. Just send me the letter of your answer through the chat box na meron tayo. Okay. Ang topic or problem ba na to ay ethnography? Ito ba ay case study? Ito ba ay phenomenology or ito ay grounded theory? Okay, send me your answers right now. So B, Angelica, how about the others? I hope naalala nyo, module 4 pa yata ito. Oh, ay, gaya-gaya na ng sagot ha. Hmm? 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 Ay, nagayahan na sila ng sagot. C with question mark, Rhea. So the answer is letter C. Siya ay phenomenology. Didiscuss natin sila lahat ulit mamaya. Papahapyawan natin kasi maraming nagsasend sa akin ng problem. Ang reply ko sa kanila, anak, quantitative yan. Anak, anong qualitative research yan? Ganon yung mga reply ko sa kanila kasi they're just sending me problems na effects of bullying sa grades ng mga students. Anak, quanti yan. Strategies in coping up. Anak, quanti yan. Di ba mga ganon? So today, i-review ko silang konti. Okay? So the answer here is phenomenology. Tandaan lang natin, pagka phenomenology, there is a specific phenomenon or experience
na na-experience yung respondents or participants ng study na gusto nating pag-aralan. And anong phenomenon to? Coping mechanisms ng working students. Diba? Bakit ang daming sumagot ng case study? Mamaya, papaliwanag natin yung pag nag-appear yung case study. Okay, next. Cultural practices and healthcare beliefs of ethnic groups living in the province of Nueva Ecija. Franco, di ba yun? Umuulan ng letter A. Anyone who wants to answer, bakit letter A yung sagot? Uy, A. A, correct. The answer is letter A, correct. Bakit ba A? Ano bang pinag-aaralan kapag A? Walang nagtataas ng kamay. Hindi ko nakikita lahat ng ano nyo ha, names nyo. Okay, so kapag sinabi nating ethnography, specific location, yes, tama, about sa culture. Arlene, anak, I saw your hands, katataas lang, pero may nag-send na ng sagot na banggit ko na rin. Okay, kapag ka-ethnography ang research, we are studying the groups, particularly their ethnicity, yung kanilang culture, yung kanilang belief, yung kanilang practices, yun. So, ethnography yun. Okay? So, definitely the answer here is letter A. Okay. Ito naman. The causes of reading difficulty of a grade 11 struggling reader. So, ano ba yan? Historical, case study, phenomenology, or grounded theory? Umuulan ng letter B. Langgayan ng sagot ha. Okay, so the answer here is letter B. Kanina, bakit yung sinagot yung letter A? Sa number 1, ba't sagot nyo case study? Anong pinagkaiba nila? Frankie, hindi na siya magiging phenomenology. Tignan mo yung problem. Causes of reading difficulty of A, grade 11 struggling reader. Isa lang yung respondent niya. Ang pag-aaralan niya isa lang. Bakit? Gusto niya magkaroon ng in-depth analysis or in-depth study tungkol sa dahilan. Bakit nga ba yung reading difficulty ng mga estudyante, ng isang estudyante na to ay mahirap? Ba't nahirapan siya magbasa? So that's case study. Anong pinagkaiba ni case study tsaka ni phenomenology? Somehow they are interrelated kasi parehas lang qualitative research. Pero mag-iiba sila pagdating sa respondents. Si phenomenology, ang respondents na hinihingi dito is 5 to 25. Ibig sabihin marami. Ibig sabihin marami kang pag-aaralan. Kapag nag-case study ka, pupunta ka lang sa specific respondent or specific participant at magkakaroon ka sa kanya ng in-depth analysis. Sa kanya ka magpo-focus. Naintindihan natin? Yun yung pinagkaiba nilang dalawa, ni phenomenology at ni case study. Pero pagdating sa problem, they can be the same. Yung problem kay case, pwedeng i-apply kay pheno. Pero, mas maraming respondents ang pinakagagamitan. Okay? I hope malinaw. Tingnan nyo, dito pa lang sa problem na to. The causes of reading difficulty of a grade 11. Grade 11, struggling reader. Ibig sabihin, isa lang siya. Siya lang ang pag-aaralan ng researcher na ito. Okay? Last one sa ating examples. The nature and context of the political leadership of Bataan governors. The nature and context of political leadership of Bataan governors. So meaning, si researcher, he will be going back to who were the governors, past leaders ng lugar nila. Okay, definitely the answer here is letter A, historical. Okay, pag historical, definitely, you will be analyzing or studying past events. Okay, sige. Let's have a short look back. Balikan natin konti. Ito yung 6 na quantitative research. 6 na type ng quantitative research. Ngayon, ba't ko ba ito pine-present? Kasi nga, there are problems na hindi sila nagpo-fall sa qualitative. Example, sabi ng isang estudyante, Sir, we want to know the effects of bullying to the academic performance of students.
if you're going to analyze effects ng bullying, may phenomenology, may ano ba? May specific experience ba na nakafocus? Meron naman bullying. Kaya lang, saan ang target niya? Ang target niya is academic performance. Saan magfo-fall sa anim na yan ang performance ng bata? Definitely wala. So quantitative siya. Diba? So ngayon, ito na siya. Ito lang dapat. Pagka nag-present kayo ng problem, ito lang ang titignan natin. Saan dito magfo-fall yung problems nyo? Okay, anyone? Ito ang tanong ko. Saan dito nag-fall ang problem nyo? Pheno na lang tayo para hindi mahirap bigkasin yung phenomenology. Phenom. Iba naman na yun eh. Pheno, ethnography, grounded theory, case study, historical or narrative. Saan dyan magpo-fall ang research nyo? Anyone? Kung magkabisado nyo yung problem nyo. Francine. May nag-raise ng hand si Francine ba yun? Biglang nawala eh. So, kung makikita yung raise your hands. Franco pala. Franco, I thought Francine. Sir, try lang po. Kasi po, yung sa amin po, about po sa may BSHS, di bali po maglalaro po yung study po namin sa may phenomenology kasi po, mas marami po siyang, magiging taong isi-search. Yes, correct. Majority ng researcher, actually lahat ng research nyo ay phenomenology talaga. Okay? Meron akong sinuggest dun sa limang grupo na wala pang problem kaso walang kumuha nung tungkol sa religion, kalimutan ko na. I don't know kung may kumuha nito. Wait, I will check my message. Kasi kung walang kumuha, yun yung magpo-fall yun ng ano. Chromatic, source of physical. So walang kumuha. Ang problem na yon is about religion. Example. Saan ba yan? Sinend ko kay Ma'am Gemma. Religious discrimination experienced by Muslim immigrants in Bongabon, Nueva Ecija. Sinuggest ko to. Magpo-fall to na ethnography. Okay? Sige, let's go. Let's move. Yan. Pahapiawan natin ha. Pag phenomenology, mga anak, it focuses on lived experiences of the participants para maintindihan natin yung phenomenon. Ano yung phenomenon? This is the specific experience. Phenomena, di ba yung pangyayari na hindi unusual na pangyayari na nangyari sa buhay ng ating respondents. Let's say for example, nagkaroon sila ng greatest battle sa health nila is cancer, addiction, depression, those are phenomenology. Earthquake survival, typhoon survival, yung mga ganon. Pagka naman ethnography, it talks about ethnography, research, culture, ethnographic research about culture. Ang mahirap kay ethnography, si researchers, pumupunta sila sa mismong bahay, mismong area, and sometimes they have to live with the people in that area. Bakit? Kasi doon mo lang makikita, mararanasan yung talagang culture nila. Okay? So if you will be using ethnography, mahirap kasi titira ka sa lugar na yon. You will live with them. You will do what they do. Eat what they eat. Diba? Ganun ang ethnography. And sometimes mahirap siya kasi you have to go there, you have to live there, and it takes a lot of time, kaya matagal siya. Okay? Next one, ito yung, nagre-review pa lang tayo ha. Grounded theory, ito naman medyo mahirap kasi you have to develop a theory out of the responses. Example, ang topic mo is, kukuha ka, pag-aaralan mo yung mga estudyanteng naka-experience na bullying inside the class and paano nila nalagpas ay mga yun. Tapos de-develop ka ng theory out of those experiences and out of those responses. Okay? Yun ang grounded theory. And sometimes, somehow, actually hindi somehow, this is really difficult kasi how will you make a theory
Diba? You're just a student, tapos you have to develop a theory. And you have to base that theory on the responses of the research results. Okay? Ito naman, case study, ito yung sinabi ko kanina. The researchers are allowed to have an intensive analysis of the phenomenon. Nakita nyo, pare sila ng phenomenology. May phenomenon, may pangyayari. The problem, the only different, actually not problem, the only different between them is si case study, may intensive analysis, talagang magpo-focus ka doon at pag-aaralan mo isang bagay na yon. Pero kay phenomenology, hindi lang isa ang focus mo, marami sila. Okay? Yan na ha. Sunod, historical, you have to analyze past events. Ang challenge kay historical is the authenticity of the materials or of the resources. Imagine, pag-aaralan mo yung isang past events, limited ang data mo, limited ang resources, tapos ang kukuhanan mo lang mga makabagong libro, medyo less ang credibility kasi nga, yung authentic result, dapat manggaling siya sa original sources ng information. Halimbawa, kung pag-aaralan mo yung mga governors. Tapos, si governor, halimbawa, umali, nag-migrate na sa ibang bansa, hindi mo na siya makokontak. Magre-rely ka na lang sa mga articles tungkol sa buhay niya, magre-rely ka na lang sa mga ibang information, hindi na siya masyadong magiging reliable kasi hindi first-hand, hindi primary sources ang information mo. Secondary tsaka tertiary lang. Yun yung challenge kay historical. Okay? Karaniwan kapag nag-historical, ang tagal umusad ng study kasi nga, ang hirap humanap ng sources talaga. You have to provide primary. Okay? Next one is the narrative. Ito naman, life accounts. From the word pa lang, life accounts. Buhay. Magfo-focus ka naman sa buhay. All of something about the life of that person. Narrative. May ganito nang nag-attempt nung batch 2018. Ang estudyante ko ay sila Melinda Sunga, Shiny Tangunan, tsaka tatlo sila eh. I think Karil Pascual. Ang pinag-focusan nila is si Mayor Padilla. Kaya lang, dun sila nagka-problema sa respondents. Si Mayor Padilla, kasalukuyang mayor that time, super busy. Hindi nila matsyempohan sa munisipyo. Padala sila ng letter ulit kinabukasan, wala. Malapit na mag-defense, wala silang choice kundi si admin ang tanungin dun sa research nila. So, ang nangyari, hindi na first-hand ang information. Questionable. Yun yung tinanong sa defense. Dahil nga, kinuwento na lang yung buhay ni Mayor sa kanila, naging less reliable yung research. So, yun yung challenge kapag narrative. Okay? Okay, why do we need to go back here in Module 4 from Module 8? Ito nga ang reason, kasi nga maraming nalilito. Nagsasuggest ng research pero hindi nila tinitignan saan ba ito mag-fall na qualitative. Pero masaya ako kasi lahat kayo may problem na. At I hope lahat ay umuusad na. Okay? Sige. Ito yung kainsa, dapat nandito nakafocus ang inyong mga research. Pero karamihan, actually halos lahat, nasa phenomenology. Okay? Yan. May tanong before we continue. Okay, walang tanong. Wait lang, may hindi nakamute. Okay, let's move on. Where to start? This is the problem sa research. Pero hindi nyo na to kailangan kasi meron na kayo nito di ba? Where to start? Saan tayo magsisimula? Paano tayo magsisimula? Okay? Every research starts with the problem. What is your problem? Ano ba yung problema na gusto nyo pag-aralan? Bullying, depression, typhoon victims, earthquake victims, cancer survivors, accident survivors, traumatized victims, abused victims. Actually, huwag kayong mag-focus doon na hindi laging victims pwede din positive.
cancer survivors, di ba? Mga yan. Okay. So, ito ay na-discuss ko na last week. Papiyawan na lang natin sa mga bagong pasok. Kung wala pa kayong problem, dito tayo kumukuha ng problem. Sa mga theories, sa mga practitioners, sa mga professionals, sa mga relevant literature, mga nababasa sa libro, nakikita sa dyaryo, ito ang pinaka-pinaghuhugutan, personal experience. Kung ano nakikita ni researchers na problema, doon siya nakafocus. Kung ano nakikita niya kung saan may mali, saan may kulang, doon siya tumitingin. Okay? Pag magko-considerate tayo sa paggawa ng research problem, dapat ititignan natin itong mga to. Okay? External criteria, novelty, ibig sabihin, is it new? Is this new? Is this old? May kaparehas ba to? Wala. Yan. Availability of the subjects. Mahihirapan ba akong pag-aralan tong subject na to? Mahihirapan ba akong humanap ng subject? Hindi to subject na math, science, hindi. Ang subject na tinutukoy dito is yung respondents or yung participants. Okay. Support of the community. Susuportahan ba yan ng advisor? Challenging ba? Hindi. Kaya ba? Oo. Yan. Availability of facilities. Hindi to applicable sa atin kasi hindi naman tayo gumagamit ng lab. Diba? Applicable to sa mga nagre-research ng IP, investigatory project, capstone. Capstone sa ano lang yun, sa STEM. And ethical considerations. May masasaktan ba? May matatapakan ka bang tao? May mava-violate ka bang batas? Yan. Patinitignan din natin yan. And this is the most important internal criteria. Pag magre-research kayo, kailangan qualified kayo. Dapat kaya nyo. And number 2, ito yung, kaya hindi ako agad nag-suggest ng problem. Ayokong pangunahan yung interest nyo, tsaka yung motivation nyo. Kaya yung 5 grupo na sinendan ko ng problem, hindi ko agad sila sinendan agad-agad. Hinintay ko muna sila magpasok sa akin ng problem. Tapos kung nung nakita kong nahihirapan na sila, tsaka na ako nag-suggest, pumili kayo dito. Kasi gusto kong makita or mag-gauge nyo yung sarili nyo. Gusto nyo ba yung problem na to? Ito ba talaga yung gusto nyo pag-aralan? Di ba yun yung problem sa atin? Pag di natin gustong gawin yung isang bagay, ang tendency hindi tayo nagsasucceed sa bagay na yun. Kaya dapat when you do research, you really wanna do it. Hindi lang for the sake of graduation, for the sake of submission, for the sake of passing the subject. No, kailangan yung research natin must be significant sa community. Okay? Time factor, tinitignan to. Kaya nyo ba in 2 months? Cost and returns, magastos ba o hindi? Yan. And ligtas ba o hindi? Dapat safe pa rin tayong lahat. Okay? Okay. Yan. Ano pa? Things to consider. Ito pa, dapat pag gumagawa ng research problem, specific, measurable, specific. Dapat target mo agad, kita mo na dun sa problem. Measurable, so nakukuha natin siya. May makukuha tayong problem. Attainable, kayang tapusin. Realistic and time-bounded. Okay. Kapag may research problem na, magkaiba yung research problem tsaka research title ha. Yung research problem is the problem of your study. Example, depression. That's the problem. Depression of senior high school students. That's the problem. The title, experiences of senior high school students in overcoming depression during school year 2020-2021. That's the title. Okay. O, sana hindi ganito itsura nyo ha. So, nasa picture. Ganyan ba? Sana hindi. Sana hindi nahihilo. Wala naman. Okay. Kapag may problem na, ito yung module 5. Title na tayo. Problem and title. Nabanggit ko na yung problem kanina. Ito naman yung guideline sa title. Actually, na-present ko na rin to. Papiyawan na lang natin ha. Si title, ginagawa siya before the research. Pero tandaan natin mga anak, yung title nyo maaaring ma-refine, maaaring ma-revise. Especially kapag nag-defense na kayo, may babaguhin si panelist. Improve natin yung title nyo, palitan natin itong term na to na itong term na to. Ganun. So, it can be changed over time. The title must contain the subject matter, the locale, the population, and the period. So, dapat nakita to sa title nyo. Title ng subject ng study, local, location yun, local.
The population, sino yung mga involved na tao. Kaya akong tanong ko lagi, sinong target? O mga anak ha, di ba may mga na-reply na ako dito nun, ganun ang tanong ko. Sinong target? Sinong respondents? Kasi dapat, upon identifying your research title, alam nyo na, sinong target nyo. Dapat nasa title na yan. And the period. Actually, lahat ng research ng mga anak ay dudugtungan natin ng during school year 2020-2021. Or, kailan nyo kinandak yung study? During June 2021. Okay, yun yung dulo ng title nyo. Example, wait lang, mag-example tayo. Ito yung problem na napili nila group number 12, nila Sandra at John Leo. The new face of an old problem. Experiences of cyberbullying among senior high school students during June 2021. Yun, dudugtungan natin ng ganun. Okay? Kung June kayo nag-conduct, maaaring mag-conduct na kayong ngayong May, so May ang ilalagay nyo. Okay? Next, review pa lang tayo, no? It must be broad enough to include all aspects of the subject matter studied or to be studied. The title indicates what is expected to be found inside the thesis report. Dapat nandun na. Pag nakita mo pa lang yung title, wala nang what's, wala nang tanong si respondents, wala nang tanong si panel or si reader. Sino bang subject matter nyo? Sino bang target nyo? Wala nang ganun. Dapat sa title pa lang, kita na agad lahat. Sabi ko nga, nung huling meeting, dapat parang mini skirt, short enough to be interesting, long enough to cover the most important parts. Di ba? And dapat tanggalin na natin yung salitang analysis, study, and investigation. Yung qualitative research on, tatanggalin na natin yan. Okay? And sabi ko dati, I avoid the words effects, impacts, perception, factors, kasi they are quantitative in nature. If the title contains more than one line, it must be written in an inverted pyramid, all words in capital letters. And lahat naka-caps lock, yung title ha. Kapag masyadong mahaba yung title at magkukonsume ka ng another line, dapat nakapa-inverted pyramid siya. Okay? And eto na. Ito na yung pinakahihintay nyo. Parts of a qualitative research paper. Chapter 1. Didiscuss na natin yung chapter 1. Okay? Tapos, ipapas nyo na yung chapter 1. After that. Okay? What are the parts of a research paper? Chapter 1. Ang chapter 1, ito na mismo dapat mag-appear sa inyong research. Okay? Chapter 1 is research setting. Yan. Ang research settings, tumutuko yan syempre sa background of the study nyo. Yan. Itong susundan natin na, ito na yung mismong top title ng chapter 1 nyo. Research settings. Sa iba kasi, the problem and its background. Pero meron kasi tayong tinatawag mga anak sa research na institutional format. Institutional meaning kung anong pinapatupad or sinusundang format ng institution where you belong or where you study, yun yung susundan mo. And since nasa BSHS kayo, ito ang format natin, ito yung gagawin nyo. Okay? So ang chapter 1 ay binubuo ng rationale of the study, research questions, scope and delimitations, and benefits and beneficiaries of the study. Si benefits and beneficiaries of the study, mga anak, siya ay module 9. So matatanggap niyo pa lang siya sa Martes sa kuhanan ng module. Okay? Pero kasama na siya sa ipapas niyo sa Saturday. Okay? Okay, ulitin natin ha. Ito yung chapter 1, research settings. Ito yung binubuo sa kanya. 4 na part siya. Rationale of the study, research questions, scope and delimitations, and benefits and beneficiaries of the study. Malinaw ba yun? Sige, mag-pass na kayo bukas. Ay, sa Sabado. Agad-agad. Didiscuss muna natin sila isa-isa. Okay? Okay na? Sino na dito yung nakapag-draft ng kanilang rationale of the study?
Can you raise your hand or say something in the group chat kung meron na kayo mga anak? Just for me to know. Makita ko lang sino yung meron na, sino yung wala pa. And wala pa. Wala pa. Wala pa ba? Wala pa? Sad naman, wala pa. Okay, sige, say natin. Rationale of the study. Ito naman yung module 6. So, diba? Sabi dyan sa picture, what is the purpose? Sa rationale of the study, we are giving justification. Dapat pang pag-aralan tong research nyo? Dapat pang i-conduct yung research nyo? Dapat pang gawin yung research nyo? Okay. Tapos na kayo dito. Sino yung tapos na sa module 6? Sana na-ipass nyo to noong Friday last week, ha? May nag-message ba? Franco. Anak. Opo sir, yan na po namin yan. Naipasa na po namin itong retrieval po. Okay. Sige. Sir, ano po ba talagang basa dyan? Rationale o rational? Yan, may dalawang salita kasi na parehas. Halos big kasi ng rational. Yung una, yung may thumbs up na nakikita nyo, ang basa sa kanya is rational. Rational means logical or sensible. It's an adjective. May Lazada pang nag-advertise. That was a rational decision. Rational, yung walang E, it is an adjective. Pag sinabi mong rational, logical yun. May sense. That was a rational decision. Okay? Pag sinabi mo namang rational, diba, rational at saka rational. Rational. What was the rationale behind your decision? Ano yung reason? Ano yung sense? Nakita niyo yung pinagkaiba nila? Okay. Adjective, tsaka noun. Okay. Tingnan natin. According to Merriam-Webster, rational means principles of opinion, belief, practice, or phenomena. It is an underlying reason or basis. This is the basis of or explanation why you are doing something. Ito yung reason, ito yung dahilan. So basically, kay rationale of the study, sa first part ng inyong chapter 1, you are explaining the reasons why do you want to conduct your research. Okay? What is rationale for? Para saan ba siya? Number 1, to state the reasons why the study must be conducted. Bakit pa dapat pag-aralan yung study nyo? Dapat pa ba siyang pag-aralan? May mga research kasi na obvious na yung sagot, so hindi na natin siya dapat i-research pa. Diba? May mga ganon. Pangalawa, to highlight the significant points of the problem to be addressed. Minsan kasi may mga problem na akala natin maliit lang, akala natin simple lang, pero nun pala, there are bigger factors na dapat nating tignan. Okay? May mga ganon. So dito, pinapakita niyan. Okay, what is rationale for? To provide the readers with the background, eto na. Binibigyan nyo na kami ng konting glimpse or background. Tungkol ba saan yung problem? Tungkol ba saan yung topic? Saan ba siya nagsimula? Saan ba siya nag-ugat? Bakit ba siya nag-exist ngayon? Okay? To indicate the reasons. Ito yung nasa latter part ng inyong rationale. To indicate the reasons why the proposed research actually matters. Bakit nyo ba siya pinag-aaralan? May malalim bang dahilan? Ba't siya dapat pag-aralan? So basically pala si rationale, more on explanation. At puro siya paliwanag. Okay? Masakit sa ulo ba? Okay, what is rationale for? Hindi ko napalitan yung number, puro number 1 mga anak. Pasensya na. To get the audience's attention right from the introduction. Parang kinakatch nyo rin yung attention ng mga nanonood or nagbabasa ng inyong research, especially yung panelists. Dito pa lang sa research, sa introduction nyo, sa rationale nyo, parang nag-invite na kayo, nagsasabi na kayo, nagko-convince na kayo na our research is good. Better read this. Parang ganon. Okay?
And this is the biggest question. Paano isulat yung rational? How? Okay. Number one. The rationale of the study must contain the following. Ito dapat yung meron sa rationale nyo, mga anak. Dapat nandun to. Existing literature. A background on what researches have already been done about the given subject. Ano yung mga nagawa ng research before na pwede nyong magamit sa research nyo? Example, ito yung research ko na pinas ko sa CIC when I studied my master's sa aking final defense. Ito yung part lang to ha na aking rational. Tungkol kasi siya sa motivation. And para mas mapaliwanag ko yung motivation, gumamit ako ng mga tao, si Guy at saka si Lucas. Diba? Existing literature. Bakit? Mas mapagpapatibay kasi nila yung claims mo. Mas mapagpapatibay nila yung mga pinaliliwanag mo. Kasi hindi pwedeng lahat ng definition, lahat ng paliwanag, manggagaling sa'yo. Magpukulang ka. Kailangan para tayong nagde-defend sa simula pa lang. Ito ay problema. Bakit siya naging problema? Based on the study of De La Cruz. Blah, blah, blah. Diba? Nagpapakita na agad tayo ng reasons. Okay? Here's another example. English language plays an important role in society today. O di ba pinaliliwanag ko, galing sa akin yon. It continuously increases as the world rapidly moves towards globalization. Pero yung claim ko na yon, kailangan merong support. Thus, yon. Sabi ni Rahman, learning a second language assists learners in gaining achievements in academic areas. Sinuportahan pa yan ni Othman. Sabi niya, English can be difficult when taught in a foreign language setting. Diba? So dapat yung rational nyo palang mga anak, it comprises of this existing literatures. Franco, gumamit ba kayo ng mga ganito sa rational nyo? Sir, ano po, naghahanap po kami ng mga magiging evidence po namin. Halimbawa po kung ilang pong percent ng pregnancy sa mundo po natin ngayon, ganun po. Tama. Dapat lang. Tsaka dapat ilagay nyo din doon sa isang rural. Rural kasi tayo, di ba? Iba kasi pag urban. Pag urban ang lugar ng mga students, maaaring mas mataas yung percentage ng teenage pregnancy doon kasi nga urban. Diba? Alam mo yun, maraming tao, expose yung mga bata. So dapat yun din, meron din kayo. I-suggest, humanap din kayo ng teenage pregnancy rate sa rural areas. Yung katulad ng Kalaanan, di ba rural yun? Yung malalayo yung mga bahay, konti lang establishments. Ganun. Okay? Ano pa? Relevance to global or local context. Situational interconnectedness of individual or things in varying perspectives. Dapat, magpapaliwanag kayo ng relation niya. Dito ba sa atin sa Pilipinas, nangyayari ba yan? Sa ibang bansa, nangyayari ba yan? Saan nyo makikita yung mga ganyang paliwanag? Siyempre, sa mga existing literature pa rin. Diba? Magsa-search na kayo. Si Google. Pero wag basta-basta naniniwala sa mga sinasabi sa Google. Baka naman yung sagot kinukuha nyo sa Brainly. Yung sagot kinukuha nyo sa Wiki. O hindi yan kasi accepted as resources, mga anak. Kasi anyone can add something. Even estudyante nga, may kilala ko, grade 7. Kasi nakakakuha siya ng sagot niya doon. Ngayon, pag may nagtanong, sumasagot din siya. Diba? Ang isa bang grade 7, reliable ba siya sa mga questions like this? Diba hindi? So, questionable yung validity nung reliability, I mean. Reliable ba yung sources? So, I suggest, pagka magsa-search kayo sa Google, type nyo ang Google Scholars, mga anak. Mas okay doon. Andun lahat ng PDF resources ng mga study. Okay? Number 3, critical background contextual information. Circumstances forming a background of an event, idea, or subject that enables the reader to understand the nature of the problem. So dito sa number 3, magbibigay na kayo ng mga background information. Noong panahon, noong 2020, ganito ang rate ng pregnancy. Noong 2019, ganito. Noong 2018, ganito. Sa Pilipinas, ganito. Sa ibang bansa, ganito. Okay? Na-hit nyo na yung 1, 2, 3. Diba? Ano pa?
Research gap, dito na kayo magsasite ng problems sa research nyo. Okay? Meron bang problema? May nagkakaproblema ba? Nasaan? Paano ko papakita na may problema? So mag-cite ka ngayon ng researches, taka mga surveys. Example, yung bullying. Base sa, according to the data presented by the SWS survey, 4 out of 10 Filipino students are being bullied online. Diba? So may problema. Yun na mismo yung research gap mo. Okay? Sana naintindihan mga anak ha. Anything is statistical. Pansinin nyo, lahat kailangan ng evidence. And last one, actually hindi pa pala last one. Second to the last. Proof of urgency. An urgent need to solve the existing problem. Dapat na ba natin siyang pag-aralan? Ay, paliliwanag nyo lang doon. Dapat na ba tayong mag-focus sa kanya? Okay? Mga anak, yung example na to nasa module nyo. Paki-browse nyo na lang. Naka-point doon, nasan doon yung research gap, nasan doon yung proof of urgency, nasan doon yung relevance of the study, gano'n. Nasa module. Okay? Kaya ang tanong ko madalas sa mga nagtatanong sa akin, na obvious naman yung sagot, mga anak, nabasa mo ba yung module? Minsan na-reflect pa, nasa module. Ganon. Kasi pagka naman simple lang, na kaya nyo nang basahin, okay na, basahin nyo na lang, okay? And last one, ito dapat yung last a paragraph ng inyong rationale. The purpose why there is a need for the proposed study to be conducted. Bakit nyo siya pinag-aaralan? Sa huling paragraph ng inyong rationale, dapat nakalagay doon yung inyong main purpose, main goal. Why do you want that study to be conducted or to conduct? Okay? Is there any question? May question ba mga anak? Sir, kailangan po ba mahaba? Usually, rationale of the study composed of 3 pages, as short as 3 to 5, as long as 10 to 20 pages ng bond paper. Okay? Ako ang nire-require ko is pinakakaunti, 3 to 5, pinakamarami, kung kaya nyo hanggang magpaliwanag hanggang 10, okay. Okay, sana naintindihan. Sir, kulang pa. Paano pa ba? Paano pa po ba? Ito pa ha. Pakisagot nyo lang itong mga tanong na to. Magkakaroon kayo ng rationale of the study. Why is your research important? Okay, pangalawa. What real life or everyday problem, issue, or question does the research relate to? Sagutin nyo lang itong mga to, tapos saka nyo pagsama-samahin idea, meron na kayong rationale. Pero don't forget to add evidences, saka literature. Can people relate to the problem in local or global context? May say ba to sa ibang tao? Parang ganun. What benefit does the research promise? May makakakuha ba ng benefit sa research nyo? Kung wala, is nonsense yung research, di ba? Are the units of analysis and observation clearly identified? Napakita ba? What does the researcher hope to find out? What was wrong or incomplete about the prior efforts? Di ba sabi ko nga sa inyo, research can be replicated. Kung ang research mo ay ginaya, ano bang maganda? Ginaya, kinopya. Replicate, ginaya. Duplicate, kinopya. Tama ba? Basta, halimbawa, meron na kayong inspiration sa research, may kaparehas kayong problem. Pwede nyo i-cite sa research nyo yung naging lapses ng daang research para mas mabigyang diin yung need na dapat talagang pag-aralan yung study nyo. Does the research extend understanding of the phenomena? Mas maintindihan ba namin yung problem pagka ginawa nyo yung research nyo? Does it elaborate or fill the gaps in the present knowledge? Mas papapaliwanag ba niya? And what is the research trying to achieve? Ano yung gusto yung mangyari sa bandang huli? Okay. Ano pa ba'y dapat tandaan sa paggawa ng rational? Mga anak,
bawal gumamit ng, pag nagpapaliwanag, bawal gumamit, teka, magta-type ako sa ating chat box. Bawal gumamit ng first personal pronouns. Magbigay nga ng example ng first personal pronouns. Anyone? I hope you heard me. I and we. Correct. Leyan. Leyan? Is it Leyan or Leyan? Leyan, Leyan. O, basta, Gavino, tama. Bawal gumamit ng I, we, and you. Kailangan ang gagamitin yung pronouns ay third person. Example, I want to conduct this research. O yan yung ginamit nyo. I want to conduct this research. Tama, mali. Mali. Kasi may first personal pronoun. Paano dapat gawin? Anyone? Yeah, dapat they, she, and he. Correct. Correct, Lynn Andre. The researchers want to conduct this study because they want to know the reasons why this problem happened. Ayun ha, mga anak, bawal yung you din. Bawal yung may kinakausap. Are you agree with this? Are you in favor of this? Bawal din yun. Dapat lahat ng pronouns ay third person. Malinaw? Klaro? Franco, do you wanna say something? I mislooked your hands. You raised your hand earlier. Sir, di ba, bali po sa paggawa po ng rational, pwede pong hindi po muna specific na lugar yung gagamitin po namin. Pwede pong pang buong mundo po muna, ganun po muna, sir. Pwede kayong mag-global muna, pero i-mention na niya yung local. Dapat nandun na rin yun. Kasi yun yung target nyo eh. Yun eh. Ha? Makahanap po ng evidence. Kahit hindi naman Bongabon, kahit buong Philippines, okay lang. Thank you, sir. Mahihirapan talaga kayo. Pero kung halimbawa, sir, wala kasing para sa Kalaanan or para sa ganitong lugar. Kahit yung marerelate nyo lang, example, sa Bongabon may Kalaanan. Di ba yung Kalaanan, yun yung medyo remote area natin. Hindi man remote, medyo malayo. Tapos sa Bataan, meron namang lugar doon na halimbawa dinalupihan. Yung dinalupihan naman yung katumbas ng Kalaanan sa kanilang lugar. Tapos may research doon. O pwede mong gamitin yon. Mako-compare mo na. Malo-localize mo yung basta ma-relate mo siya. Okay? Lynn tama, IZ tama, Arlene tama, dapat yung mga pronouns yan ang gagamitin. Okay? So, tatandaan nyo na yan ha, wala nang gagamit ng first personal pronouns. Kailangan third person. Any question before we move? Sige. Dahil walang question, mag-activity muna tayo tungkol sa mga pinagsasabi ko kanina. Okay? Magre-reply lang kayo ng check or X. Kung fact, check. Kung bluff, X. Sabihin nyo lang kung check or X. Okay? Tungkol to sa rational. Rational pertains to the reasons for conducting the study. Check or X. Fact or bluff. Yeah. Amy, square root yata yan. Hindi, okay lang. Joke lang. Okay, very good. The answer is, yung iba siguro kaya na late magsagot, naghahanap sila ng symbol ng check mark sa kanilang sa kanilang keyboard. Okay. Okay, we'll wait for the others. They're sending their answers. Okay, very good, very good, very good. Okay lang yung slash, okay lang yung square root, as long as it looks like a check. Konting trivia, yung marami kasi nagsend ng slash. Yung slash, yung ganyan, nakita nyo sa chinat ko. Ang tawag sa kanya is Virgil. I don't know if may E or walang E. Search ko na, para baka mamali ako ng sabi sa inyo. Virgil, ang tawag sa may E.
Okay, may E siya. So, verjoule is spelled as ganyan. Verjoule is equivalent to slash. Tapos, di ba yung end symbol, ang tawag dyan alam mo yung tawag dito? Sa end symbol, konting trivia lang. Anyone? Sige, bigyan ko na exemption yung makakasagot. Kung ang slash, ang tawag sa kanya ay verjoule, ano naman yung tawag dito sa symbol? Ay, ang galing naman ni Rhea. Okay, tama. The answer is ampersand. Sige, Rhea, may plus ka. May plus ka na activity next week. Next one. Okay, factor bluff, check or X. The proposed study can still be conducted even if there are already sufficient solutions to the given problem. Sige, tayo natin mga sumasagot. Keith Jasmine, bakit may question mark? Unsure? Okay, I'm looking on your answers muna bago natin i-reveal yung sagot. Okay, wala na. Okay, the answer is wrong. The proposed study can still be conducted even if there are already solutions. Pag may solution na, hindi mo na dapat i-conduct yung research. Waste of time. Kasi meron ng result. Go, Nicole. Kaya mo yan. Habulin mo yung araw para mabilis matuyo yung mga damit. It will be more reasonable to conduct research if there is no urgent need to solve the existing problem. Sabi, mas dapat daw pag-aralan yung research kapag wala namang urgent need. Hindi man kailangan. Check or X? Pagandahan kayo ng X, iba-iba kayo ha. May green, may red, may small, may big. Okay. Angelica, hinahingi lang sa X, anak. Galit ka ba sa X mo? Mukhang gigil na gigil ka mag-type ng X, anak eh. Okay, the answer is wrong. Pag hindi naman urgent, di hindi mo dapat pa siyang mag-focus. Baka may mas urgent pa na pag-aralan doon. Diba? Next. The validity of justification can be expressed by referring to a policy, press report, or other reputable information source. Pag daw nag-justify kayo ng inyong research, it can be expressed daw by referring to a policy, press report, or other reputable sources. Okay. Wait lang natin, marami pang sumasagot. Okay, the answer is, of course, check. Dapat meron tayong pinapakitang source. Policy, report, di ba? Mga information, yan. Mas mapapatibay kasi niya yung justification niyo, mas mapapaniwala niyo ako na dapat talagang pag-aralan yung research niyo. Di ba? Last one. Providing justifications does not require reasoning skills and processes. Providing justification does not require reasoning skills and processes. Oops. May check, may X. May X ako nakita. Wrong type. Okay, okay. Okay, I see
I can see that your answers are all X. Very good. Kailangan magaling ang reasoning skills para kayo nag-aano para kayo abogado, lawyer. You have to defend your side. You have to prove to me, you have to convince me that your research must be, should be, have to be conducted. Okay? Thank you for participating. Meron na kayong research problem, meron na kayong research title, meron na kayong rational. Are you finished? Tapos na po ba, sir? Yun lang po ba? Ang dali naman. Sorry guys, this is just the beginning. Nagsisimula pa lang tayo. And it's getting better. It's getting more fun. Tama ba? Okay. Punta na tayo sa Module 7. The statement of the problem. Sir, wala namang statement of the problem dun sa pinakita nyo Statement of the problem or SOP, yan kasi ay madalas ginagamit na term sa quantitative research. Kaya sa qualitative, when we decided to find a good term na magsiset aside sa quantitative, we found a term na dapat, ito naman gamitin natin kasi para merong distinction yung mga bata. Qualito kasi research question yung ginamit. Quantito kasi statement of the problem yung ginamit. Okay? Kaya ang gagamitin nating term sa part na to ng research is research questions. Okay? Activity ulit, di ba? There are two types of problems. Anyone, just raise your hand if you want to answer. There are two types of problem in research. May dalawang type daw tayo ng problem. These are, ano ba to? Yung dalawang problem na to na dapat nating pag-aralan. Yes, Chris Mark. General and specific po. Okay, correct. Sumagot din si Leyan. Correct. When we say, when we focus on our research questions, may dalawang bagay tayong dapat tignan. Specific problems at saka general problem. When we say general, of course, it's a broader problem. When we say specific, it is the tiny bits of that general problem. Okay? Next one tayo mga ano. Who wants to answer? In giving details on the problem to be investigated, the following should be presented. O, ano daw yung dapat yung i-present? Anyone? Okay, the first one is task. Thank you, Angelica and Stephanie. Correct. Dapat, ano ba yung gagawin nyo? To investigate, to determine, to identify, to know, to analyze. Dapat nandun yun. Pangalawa, Lynn, baka tumalong ka naman, Lynn. Participant agad. O, doon muna tayo sa number 4, variable. Sa research, meron tayong tinatawag mga anak na variable. Sir, ano po ba yung variable? Sa math lang namin narinig yan Yan po yung sinusolve. Yan po yung hinahanap. Mga ganon. Tama ba ako? Hindi kasi kung math Tama ba pag variable, yung hinahanap? O yun yung ginagamit para masagot yung hinahanap? Anyone na magaling sa math? Sorry, hindi ako math. Nalito ako. Pero sa research, si variables, sila yung ginagamit to know the exact answer sa problem. Example, hanapin niyo yung reactions ng mga estudyante na nabully. Ano yung variable? Yung mga estudyanteng nabully tsaka yung reaction nila. Ayun, yung mga pinag-aaralan sa research. If you look on the meaning of it sa dictionary, variable in research, ang makikita nyong meaning is, it refers to the person, the place, the thing, or phenomenon. Diba? So sila yung tao, sila yung lugar, sila yung mga pinag-aaralan sa research. Okay, number 3, correct mga anak. Number 5, 3 and 4, correct. Number 5 is participants. Participants are also called respondents. Okay? Sila yung involved sa research. Sila yung sumasagot ng inyong, ng inyong questionnaire. And last one,
Correct. Salamat sa mga sumagot. Correct. Setting. Setting naman is the location, the venue of the research. Saan kinandak? Thank you so much sa mga sumasagot. You're very active. Don't worry sa mga hindi pa nakasagot, yung mga connecting pa. Alam niyo, problema ko yan kapag nag-online kami ng seminar, may tanong yung speaker, ang dami nang sumagot, mag-update pa lang sa akin yung tanong. Yung mga ganun. Don't be frustrated. Don't get frustrated. Okay? 7 and 8. The following are the distinct forms in writing problems. Paano mo ba isinusulat yung research problem or yung statement of the problem? Dalawang bagay daw to. In a form of number 7 and in a form of number 8. Okay, correct. Thank you kay Stephanie, kay Keith, kay John, kay Princess, kay Ara, kay Faith, kay Honey, and yung mga nagsasend pa, Rainiel, Arlene, Queen, correct, declarative. Ang general problem ay nakapresent in a declarative form, statement. Tapos yung specific problems nakapresent in an interrogative form. Ibig sabihin, statement yung general, questions yung specific. Okay, thank you so much sa mga sumagot. Okay. Next, number 9 and 10, last na to. Sobrang dali lang na to ha. A qualitative research problem is commonly asked using the following questions. Yes, correct. Nako, nalintikan na sa who. O anak, hindi siya who. How? What and how? Tandaan nyo, what and how. We don't really need to find out the who. Hindi natin kailangan yung sino. Okay? Okay, sa mga kawawa naman yung mga estudyante umabot. Wait lang ha, nire-replyan ko lang yung mga estudyante. Alam nyo, may mga estudyante, kaklase kayo na gusto nilang umattend, kaya lang nasira yung wifi, naubos yung load, mga ganun. Diba no? Kaya yung mga naka-attend sa 57 kayong lahat, let's make the most out of it. Okay? Pero don't worry, tell your classmates na I will post this video on YouTube ulit. Kasi kapag ka sa drive, yung drive ko yung sinend ko sa inyo, kailangan nyo pang i-download yung video. Pag naman sa Facebook group, makikita ng ibang estudyante. So, para tayo lang, I'll post it again on my YouTube channel. No? Okay lang kahit kayo mag-subscribe. Mag-subscribe na rin kayo kung pwede. Diba? Pag na-monetize na, bibigyan ko kayo ng blowout. Rhea, yes. Do you have a question? Sir, okay lang po ba pagtapos po, kung maisesend po ba sa GC po mamaya yung copy po nung lesson? Yung yung tawag dito, yung screenshots po. Yung PowerPoint, you mean? Hindi ko po nasundan kanina. Opo, yung Sige, PowerPoint po. Isisend ko. Sige, isisend ko. Isisend ko mismo. Sige. Sige po. Thank Don't you worry. po. Okay. Okay. Dito na tayo. Okay, sabi dito, for every problem, there's an answer. And for every answer, there could be a question. A problem without a clear question is like you are seeking for an answer in a directional manner. Pag may lahat ng problem, may solusyon. Tama? At lahat ng solusyon nanggagaling yan sa isang question, sa isang tanong. And kapag hindi tama yung tanong na tinanong mo, maaaring hindi tama yung sagot na makuha mo. At hindi tama yung lugar na mapuntahan mo. Tama ba yun? So you have to write, no. You have no right. You have to ask the right question. Writing the research question. Sir, paano po ba magsulat ng research question? Ito muna, general problem. This pertains to the opening paragraph that gives specific details on other essential elements which are the purpose, variables, participant setting, and time coverage. Yung research questions natin, may introductory paragraph siya. Ano yung binubuo niya? Dapat nakalagay doon yung general problem. Ano ba yung main problem nyo?
Don't worry, I have a sample at the end of this para mas ma-visualize nyo siya. Ano ba yung main task? Ang main task nyo ba ay mag-determine, mag-identify, mag-analyze, mag-describe, o lalagyan nyo, to describe. This research aims to describe, yun yung intro nyo ng general problem. Para-parehas tayo dyan. This research aims to know, pero yung know kasi, this research aims to determine, aims to describe, aims to, yung aims nyo, yung task nyo, yun yung unang part ng statement. Pangalawa, you should present the major variables. Sino yung mga pag-aaralan? The teachers, aims to describe the experiences of the teachers in this. Okay, yun na yun. Number 3, the general problem should identify the participants. Sabi mo, di ba, to determine. Ano i-determine? The experiences. Ano i-determine? The reactions. Ano i-determine? To determine the beliefs. Nino? The beliefs of the senior high school, yung 11 students. The teenagers of Barangay Kalaanan. Ayun, okay? Tapos, ano pang-apat? The general problem should state the research setting. Saan? Saan mo ikakandak yung research? Okay, ano pa? Dapat makikita dyan kung ano yung output. Anak, ito kasi yung trend ngayon. Sir, kailangan po ba may output? Ito yung trend ngayon sa mga researches. Kailangan IPO-based. Input, output, based. Dapat meron ka laging mapoproduce. Tapos yung mapoproduce mo na yun na pwedeng program, pwedeng plan, pwedeng module, ay nakalagay dyan, pwedeng policy, guideline. Mas ma-share mo siya sa ibang tao. Sa CI nagsimula feeling ko. Sa CI kasi ganyan kami, may output lagi. Example mga anak, ito yung general problem. Ito yung general statement. This study aims to determine the functions of emojis in online communication. The study was conducted among the different strands of grade 11 students in the senior high school department of Lamao National High School during the school year 1920. Ano yung major task? To determine. Ano yung function? Ano yung major variables? Yung function daw ng emoji sa isang online communication, yun yung pag-aaralan nila. C participants, grade 11 students. Saan? Setting, Lamao National High School. Kailan? Time period, school year, 2019-2020. Anong output? Learning content, presentation strategy. Okay? Ito dapat yung general problem nyo. Ito yung introduction nyo. Introductory problem. Example. Sige nga mga anak, try natin to. Ako gumawa niyan. Sige, pakibasa niyo muna. Okay, this study aims to determine the motivational strategies of used by teachers in teaching the students using the blended learning modality. The study will be conducted among the elementary teachers in the district of Bongabon during the school year 2020-2021. The result of the study will be used to propose a motivational strategic plan in teaching the students in the new normal. Okay. Sige, identify muna natin mga anak yung main task. Who wants to answer? Okay, tama. Okay, ang main task ay to determine. Okay, ano i-determine? What are the variables? Okay, Angelica, tama. Motivational strategies ng teachers at students, ng teachers sa pagtuturo sa mga students sa blended learning. Tama, tama. Motivational strategies. Nino, ng teachers.
Kasama kasi yun sa variables. Okay? Next, participants. Sino yung mga sasagot ng survey? Sinong sasagot ng sinong respondents natin? So our respondents are, delayed ba ako sa inyo mga anak? Okay. Whose teachers? Correct. Elementary teachers. Elementary teachers. Okay, very good. At tapusin natin ang session natin kung kaya hanggang 10:30 kasi baka maubusan kayo ng data. Setting, saan? Kakandak ang research. Bongabon lang. District of Bongabon. Correct. District of Bongabon. Correct. District of Bongabon. Last question. Time period. Ay, hindi pala last. Second to the last. Time period. Kailan ikakanta kang research? Correct. School year 2020-2021. O mga anak, ito yung gagawin yung general problem ha. Ito yung introductory paragraph nyo sa inyong research questions. Correct. 2020-2021. Last one. Ano yung output? Ano yung produce nila output na makakatulong sa mga teachers? Yes, Angelica? Ano po, sir? Motivational strategic plan in teaching the students in the new normal. Okay, so ang kanilang ano ay motivational strategic plan. Yun ang output. Tayo, since qualitative tayo, hindi tayo magre-require. Yung ipopropose, anak, Stephanie, ano yung ipopropose? Motivational strategic plan. Yun yung sagot. Okay? Huwag kayo mag-isip. Pwede kayong gumawa ng maikling handbook. Lalo pagka-estudyante yung inyong mga target, pwedeng may handbook. Ganun. Pwedeng may guidelines, policy. Okay? Dahil meron na tayong general problem, punta na tayo sa specific problem or specific questions. Kanina, ang general problem natin ay statement. Ang specific problem natin ay tanong. Okay? After formulating the general problem of the study, we can now enumerate specific problems. Ang general problem is nakadeclarative. Ang specific problem ay nakapatanong. Okay? These formulated questions should all be anchored on the general problem. Dapat doon lang kayo nakatingin sa general problem. Kumbaga, i-chop down nyo siya into tiny little pieces. May 1 kilo kang karne, paano mo siyang gagawing pang steak? Diba? Kaya, pork chop. Okay, so questions nyo dapat nagsisimula sa what and how. Tatandaan, iwasan ang mga sumusunod na tanong. Anong klaseng tanong ang iiwasan? Do the participants use social media platforms for their communication process? Mga anak, pag tinanong kayo dito, anong isasagot nyo? Para ito itanong nyo. Arlene? Yes, Arlene. Yes, sir. Yes, di ba? Yes or no? Di ba sabi ko ng huling meeting natin, dapat ang sagot ng mga bata, ng respondents, open-ended, mahaba. So kapag ito tanong nyo, wala kayong makukuha ang response. Di ba? Hindi dapat magsimula ang tanong nyo sa do. Are the participants using emojis in their online communication? Yes, no. Ganun lang. Tapos na. So dapat hindi magsimula ang tanong nyo sa are. Can the participants understand the meaning of emojis? Can they? Yes, no. Dapat ang tanong nyo hindi mag-result sa yes at no answer. Will the emojis be used for a language content learning and presentation strategy? So dapat hindi gumamit ng mga ganito tanong. Okay? Sir, ano po dapat namin magtanong? Ito ang mga researchable questions.
What are the most frequently used emojis by the participants? Di ang sasabihin ng participants, ito. Magpapaliwanag siya ngayon. What are the pragmatic functions? Ano yung function ng mga emojis na yan? Magpapaliwanag ulit siya ngayon. Di ba? How do multiple emojis affect the meaning of the discourse? Pag ba maraming emoji ang sinesend, anong effect nun sa nagbabasa? Paliwanag. Di ba? Okay, mga anak, sana naintindihan nyo ha? What and how? Alam nyo, para ma-check nyo mga anak, kung tama ba yung grammar nyo, I will share this to you. Ako, nag-check ako ng grammar ng research ng mga estudyante ko sa dito. Sesend ko dito sa ating chat box. Dito ako nag-check kung yung grammar ba ng mga na pinapas ng mga estudyante ko ay tama. Yan. Check nyo lang tong page na to. Free naman siya. Okay? Check nyo, tama ba yung grammar nyo? May na-plagiarize ba kayo? Okay? Example. Mga anak tayo nga. Ito ha. Ito yung problem kanina, yung motivational strategies na ginamit ng mga teachers. Ano yung pwede nating tanungin dyan? Siyempre, what are the motivational strategies? Ano yung ginamit nilang strategies, di ba? Ano? Pangalawa, paano nila ginamit yung strategies? Di ba? How? Paano nakatulong yung strategies? Di ba? So, how and what? Dapat dito nakapalob yung mga questions natin. Okay? Okay. Let's have an activity again. Yes or no lang. Sagot lang kayo ng yes at no. Okay? Sir, ano ba yan? Ito ay mga researchable question. Wait lang, Stephanie. Wait lang muna. Tingnan nyo, wala pang tanong. Ito ba ay researchable question o hindi? Yes or no? Should all students use social media platforms for learning purposes? Siya ba ay researchable question? Ba't natatawa ka, Angelica? Tama ka. The answer is no. Tama yung sagot, no. Dapat hindi ito gamitin na researchable question. Natatawa kayo. Okay? Kasi nga, ba't siya hindi researchable question? Kasi ang sagot dyan ay yes or no. Frederick, no. Hindi siya researchable. Okay, pangalawa. Researchable question ba to? Is playing mobile games helping students to think critically? Yes or no? Yung iba kasi sinagot yung tanong eh. Okay, correct. The answer here is okay, the answer here is no. Kasi ang sagot lang ulit nila ay yes, tsaka no. Definitely, hindi siya researchable question. Next one. How do senior high school students respond to online learning? Okay lang, Faith. Di na ba siya makabalik? Nagbabawasan na tayo kasi papaubos na yung data nyo. Okay lang, matatapos na. Scope na yung susunod. Okay, pwede to. Yes. Very good. Very good, very good. How about this one? How do senior high school? Parehas lang. Next one. Parehas lang eh. Do all students have internet access at home? Yes or no? Anong sabi? Nagka-crush na yung mga messages. Mga anak, papaubos na talaga dito kasi 1.5 hours na tayo nagsisession. Don't worry, mayari na. Do all students have internet at home? Ito ba ay researchable question or hindi?
Yes or no? So definitely the answer is no. Hindi to researchable question. Big no. N-O. Kasi ang sagot lang ng bata, yes, no, tapos na. Okay? What are the common preparations? What are the common preparations done by senior high school students towards the new normal type of schooling? Wow, ha, ang bilis sumagot, ha? Iba siguro nakatype na yung yes, tsaka nagsimugurahin na lang. Yes, the answer here is, sorry, hindi ko nalagyan ng sagot, but the answer here is yes. Very good. Okay. Okay, now let us discuss mga anak yung content ng Module 8. Module 8 is scope and delimitations. If you will analyze yung picture, nakikita niyo yung picture, target, di ba may target, may scope. Tapos kung ano yung nakikita sa target, yun lang yung nakikita. Hindi. Yan. Kasi ang scope and delimitations, nagdi-discuss siya ng coverage ng inyong research. Sino, at ano, at saan, kailan, yung mga ganun. Okay? Discuss muna natin yung scope. Nakapaloob kay scope, yung target population. Tingnan nyo na lang anak yung mga nakabold. This includes restriction of the target population, sino yung kailangan, pag-aralan, saan, research lokal, duration is the time, design, procedure, instrument. Ang problema ko lang anak dito sa ating module, yung design, procedure, tsaka instrument kasi involved yan sa chapter 3 pa. Ewan ko ba't yung module natin na napahapyawan tong mga to. Papahapyawan na natin pero hindi naman natin siya ilalagay. Okay? So sino ba yung population? Population is the entire pool from which the sample is drawn. Population is the people involved in the study. Check nyo itong mga to. Ito yung mga pinag-aaralan. Schools operating in Bataan, senior high school students, grade 10 students, tricycle drivers. Si population, dito tumutukoy yung sino ng study. Sino ba? Okay? Next. Research lokal. From the word lokal, location. Saan? Dapat nandun to sa research, nandun to sa scope and delimitations nyo. Ito yung mga sample. Siyempre lugar. Okay? Okay mga anak? Research local is the location of your research study. Siyempre, duration is the time. Kailan ikakandak yung study? Napahapyawan na natin to kanina sa general problem. Okay? And then, method. Itong method, binabanggit lang siya pero hindi pa siya ine-elaborate ha. Kasi ine-elaborate to sa chapter 3. Ang chapter 3 kasi is research methodology. Ewan ko ba yung module natin kasama to? Hindi naman namin pwedeng pigtasin to kasi yung module nyo ay booklet, di ba? Kung ako gagawa ng module, tatanggalin ko to kasi hindi pa siya part. Yan. So dito pinaliliwanag lang kung anong method ang ginamit nyo sa research. Phenomenology ba? Ethnography ba? Case study ba? I will show you sample later. Ito anak, yung sinasabi ko na part ng chapter 3, pero nabanggit na siya sa module. Kaya hindi ko siya papagawa sa inyo. Ang papagawa ko lang sa scope and delimitations is yung naunang 1 to 4. Tsaka ayun lang, yung method, local, duration, time, tsaka population. Yun lang. Okay? Pero pahapyawan natin. Protocols followed. Ano yung mga steps na ginawa niyo? Yung number 5. Number 6 naman, how did you gather the data? Pumunta ba kayo sa lugar ng respondents? In-interview niyo ba siya online? Pinakikita din natin yun. Anong ginamit yung instrument? Sir, ano ba yan? Gitara? Mga ganun? Hindi. Ang instrument is the questionnaire. Okay? And then, how did you analyze your data? Okay? And sampling, how did you select your respondents? Paano pinipili? Si module naman kasi ini-spoil tayo eh. I-discuss to sa chapter 3. Okay? The limitations from the word limit, delimit, restrictions. Dito, hanggang dito lang yung cover. Okay? Hanggang dito lang yung scope. Lahat ng research may limitations, di ba? So dito nakapaloob yan. Okay? Example, tingnan nga natin mga anak.
Number 1, researcher-made interview guide. Ano siya? Siya ba ay population? Siya ba ay, teka, itatype ko choices. Hindi ko na ilagay. Wait, nagka-crash na yung chat box natin kasi ang dami ng messages. Ay, wait lang. Ano nangyari? Wait lang mga anak, nawala. Yan, okay na ulit. So type ko yung choices ha. Ano yung number 1, population. Number 2, local, research, local. Number 3, duration. Number 4, method. Number 5, wala na may number. Sa apat na yan. Teka lang. Instrument. Balikan nga natin. Ito type ko. Okay, para may choices kayo. Hindi nyo masasagot eh. Number 6, gathering. Procedure na lang. Number 6, procedure. Number 7, data analysis. Number 8, sampling. Okay, you have 8 choices. Mga anak, balikan natin ha. Sorry for that. May advertisement. Okay. Screenshot niyo yung questions, anak. Ay, yung sagot. Number 1, population. Research local. Number 2, duration. Number 3, method. Number 4, instrument. Number 5, procedure. Number 6, data analysis. Number 7, sampling. Number 8. Anong sagot natin? Researcher interview guide. Type nyo nga anak. Ano ba yung number 5? It is instrument. Okay, very good. How about grade 11, senior high school, 2020-2021? Okay, siya ay tama, duration. Okay. 15 students. 15 students. Siya ay population. Okay. Population yun. Number 1 yun. Okay. Next. Challenges in modular learning class. The answer is, oh, I'm sorry, hindi ko to nailagay. Objective. Ito yung subject. Okay. Number 5, time of pandemic. Duration din to. Okay. Siyempre time, oras. Sampling. Number 6 is sampling. Didiscuss natin tong sampling sa chapter 3. 7. Bataan senior high school students. Okay, tama. Ito, population. And qualitative research case study. Pinet ko ba yung method kanina? Sorry. Okay, number 4 ang sagot dito. Okay? Okay, mga anak? Sige, tingnan natin ngayon. Paano gawin? Ano itsura ng scope and delimitations? Ito yon. This qualitative research aims to explore the lived experiences. Parang general problem din yung umpisa. Naalala yung general problem natin kanina. Pero ito yung pinagkaiba nila. Naglalagay tayo ng citations. According to MacLeod, 2019, this kind of research yun. Naglalagay ito. Pinaliliwanag kasi natin dito yung method eh. Diba? Yan. So, dapat naglalagay tayo ng citations. Okay? Ito na. How to write. Anong nilalaman? Sa scope and delimitations, mga anak, hindi natin kailangan ng extraordinary writing skills. Hindi nyo kailangan magaling sumulat. Iba't iba ang paraan. Kung titingin kayo ng iba't ibang research, iba-iba yung makikita nyo sa sample or pattern. Some begins with the method,
and ends with the instrument. Yung iba naman nagsisimula sa instrument. Yung iba naman nagsisimula sila sa location. Okay lang. Kahit saan kayo mag-start. Basta dapat, andun lahat ng element. Their content are the same. Dapat pare-parehas ng laman. Kung gusto mong unahin yung subject, okay lang. Gusto mong unahin yung place, okay lang. Yung duration, okay lang. Depends upon you. Basta dapat pare-parehas ng content. Actually, there is no prescribed way of doing it. Wala. So, scope and delimitations is written in 3 paragraphs. 3 paragraph ang gagawin natin. Una, ang first paragraph, ang laman niya ay method of research, research design, research local, duration, population, sampling, and class size. Okay? Second paragraph includes the instrument, the validation, the protocols followed in the conduct of the study. Tapos, sa third paragraph, the last paragraph is the declaration of data gathering. Paano ginather yung data? Paano kayo nag-collect? And ito yung pinakamahalaga mga anak. You have to provide proper justifications of the elements. Okay? Sige. Next tayo. Example, the lived experiences about verbal bullying. Anak, ito yung pinakamahalaga nyo dapat na i-screenshot. Dito makikita yung laman ng paragraph 1. Okay, first paragraph. What are the objectives of the study? What are the research design? How will they be chosen? When it will be conducted? What is the topic? Ito na yon. Isa-sentence nyo na lang. Okay? I'll give you time to screenshot. 1 minute. Okay. Not chapter 2. Sample muna. Ito yung sample niya. This qualitative research aims to explore on the lived experiences of PWD grade 11 students about bullying. According to, di ba ito yung citation? Meaning muna, pinagkuhanan mo ng meaning. This is defined by, they are selected using snowball method. Okay? Next tayo. Second paragraph. Sorry mga anak ha, medyo magto 2 hours na, kaya binibilis ako konti. Ito naman yung laman ng second paragraph. Screenshot niyo yung part na yan. Anong instrument, how it was validated, what are the protocols, how can you describe the instrument, and how the instrument was created. Dito yung questionnaire pumapaloob. Paano nyo ginawa yung questionnaire? Self-made or ginaya nyo sa iba? Yun. Lalagay nyo lang. Kung ginamit nyo yung questionnaire ng iba, okay lang yun. Just indicate it. Sample. In this qualitative research, the researcher serves as the main instrument of the study. Kasi nga, kayo ang nag-interview. Diba? Okay? In last paragraph, ang content niya ay paano nyo ginather yung data. Kaso hindi ko ito i-require kasi nga sabi ko sa inyo, part 2 ng chapter 3. Pero if in case, para may idea na kayo sa gagawin. Okay? Ayun o, tignan nyo anak nakalagay. How interview will be conducted? Zoom up or Facebook video conferencing. Kasi online tayo. Diba? Sisend ko to sa GC, don't worry. Okay? Okay, dun lang hanggang dun lang muna tayo. Did you learn something today? I hope maraming natutunan, medyo mahaba. May part 2 yung ating live stream. Magsulat na kayo ng mga pwede yung itanong. Sasagutin namin yan sa Friday. Okay? 9 AM ulit tayo. Sana may natutunan. Okay, final reminder. Mga anak, pwede nyo nang sundan tong format na to. Okay, ito yung format ng research. 1.5, 111, yung kanyang margin. Isisend nyo to sa akin ng soft copy. Font style. Nakita nyo itong font style na ginagamit ko para siyang typewriter. Ito yung font style natin. Courier New. Font size 12. Spacing, double spacing. Since hindi pa tayo nagkakandak ng research mga anak, ang tense natin dapat ay future tense. This study will be conducted. This study will.
this study will, the researchers will, so puro dapat future tense muna. Okay? Deadline of submission of chapter 1 is on Saturday, May 15. Isasend nyo siya sa akin through email. Ang file format dapat ng document nyo at ng message nyo ay, o sige, pwede na rin isend sa group chat, sa GC. Di ba pwedeng mag-attach doon ng file? Kaso kasi, kailangan doon ng laptop. Kasi kapag or browser. Kasi kapag email, pwede kayo mag-email anytime using your phone. Basta ito ang format, mga anak, sundin niyo yung format ng title or not title, ng file name. Group number, strand, tsaka research title. Group number 5, _Humes, tapos yung title. Okay? Yan dapat yung file name niya. Okay? Question? Do you have question, mga anak? Raise your question. Nabawasan tayo ng 20. Yung mga naubusan ng load. Don't worry, I will send the video later on our GC para yung ibang hindi nakanood. Kasi yung YouTube, mura-murang data magagamit. Especially pagka binabaan yung resolution. Wala naman kayo makikita kung di mga text. So pwede nang hindi masyadong malinaw. Diba? Okay, may question ba mga anak? Question? Wala nang tanong mga anak? Okay, kung wala nang tanong, can we take a picture? Picture muna tayo. Can you open your cameras? Tapos let's have a photo op ng ating session before we end. Huwag na kayo mahiya. Kasya na tayong lahat sa screen. I made sure about that. Okay? Gutom na daw si Frankie. Ako din. Hindi, gagawa pa ako ng module natin eh. Kuha na ng module sa Martes ha. Be sure na nandun kayo. Be sure na mag-pass ng requirements. Picture muna tayo. Sino yan, Francine? Okay, picture na tayo. Nalulungkot na si John Mark. Joke lang. Open your cameras before we end. Ang tagal naman ng iba. Siguro mga nakakatulog to. Ayusin nyo na yung post nyo at huwag masyadong malikot. Okay, ready? Ayaw magbukas ng iba. Okay, bye. Picture tayo. 1, 2. Smile lang, huwag gagalaw. 1, 2, 3. Okay, goodbye everyone. See you on Friday. Sino ba yan, Roshmir?